Bien le bonjour tout le monde. Bien le bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Juste que je modifie les infos du stream. Alors, euh, 2 secondes. Voilà. Eh bien bonjour à tous. On va commencer le petit Assassin's Creed Mirage. Zone d'interface, taille du texte, icône de jeu. Maintien, choisis d'autres méthodes d'entrée pour certaines actions menues. Je vais peut-être juste changer un peu le son parce que... Voilà. Ah, ça me paraît un peu mieux. C'est parti. Alors, l'animus. J'ai menti, je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on tire une mauvaise conclusion. C'est Dieu a beaucoup à nous apporter. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était plus rien qu'un banal. Je rêvait d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, qui croissait. For while he lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The Hidden Ones, as we were known, resisted, striking at our enemies, frappant les ennemis depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de la lutte.
Je ne saurais pas dire son. Il l'a défié, comme des enfers. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Ça retourne le cerveau. C'est très particulier. Ah. Qu'est-ce cela? Je crois qu'il est paniqué, mais je suis pas sûr. Allez, c'est parti. N'empêche, si j'étais à sa place, j'aurais paniqué. Easy, Basim. Breathe. Was it the Jinni again? And what C'était le did djinn our encore. friend want this time? To strip the flesh from my bones? Dine on my innards? Never has much to say, yet it leaves its mark. I can still feel it crawling on my skin. Hardly original. You should tell it as much. Forget the Jinni for the moment. The day is new. There is work to be done. Derwish has left another contract. Who for? Them again? We would make more money selling water to a camel. Come, Nihal. Where is your sense of duty? Duty does not fill our Sens du bellies. devoir. No, but it does enrich the soul. I will be Ouais, outside. Je t'attendrai dehors. Ok. Donc, I told Nihal this would be impossible to sell when she stole it, but she could not resist. Wonder what it is about these ancient baubles that fascinates her so. Kick up some sand, Basim. alors... The sun casts Allons a long dehors. shadow. Let us not keep Derwish waiting. I cannot bear another lecture. Bon, bah These pour l'instant... contracts. Oh, It is quite a few Faut courir Darwish que- has pushed your way now. He Pas knows I beaucoup will pour come l'instant. through. You have his trust. That much is clear. Do you suppose you have theirs? These shadowy types? I should hope so by now. Then they should show it. You take all the risk and they offer little in return. They are liberators, Nihal, not merchants. I know the stories. Still, the price of liberty should be enough to feed Bagdad. us. Nouveau lieu découvert. Anbar. Non. Ouch. Allez. Je suis pas sûr qu'on devait... Pas sûr qu'on devait passer par ici, mais... On passe par là. Oh. Hop. Allez, on remonte. Et voilà. About the
this contract. I do not want you to mistake my Ouais, words de for ma pestering. parole, je pense avant tout à toi, Sadiki, It is mon ami. no inconvenience to Ah, stand Sadiki, up to c'est-à-dire our mon ami. oppressors as Ok. the hidden ones do. Do you think yourself some hero Le of rôle de tomorrow? demain, The next le nouveau Gilgamesh? No. I am merely the son of a le public fils d'un servant who fonctionnaire dedicated qui a his life consacré to the sa vie betterment of his people, au bien de la only population. to be slighted and forgotten. Que le mépris et l'oubli. But I am honored you think I could reach such heights. I may just aim for them. That is not at all what I said. It is what I heard. Such crowds. Something important must be happening. The Khalifa has been summoned to the Winter Palace. It is surely his wealthy retinue that drives this crowd. Perhaps they're in the mood to offer donations. Ah, I see your meaning. A little Ah. sleight of hand to sharpen our wits. If this contract will not feed us, the Affamé, Khilafa might lequel as exige pas well. pour nous nourrir. That merchant has left his purse on the table. An easy one to begin with. Ah. Better leave before they notice. Et voilà. Ça fait un truc en plus pour moi. Ready yourself. I will pick them out. A keen eye and an agile hand. A formidable Un duo. œil d'aigle et main d'aigle aussi, je crois, de ce que j'ai vu. There. The boisterous one. He must have something of value. Dérober. Utilisez la vision d'aigle pour repérer les bourses que vous pouvez voler en quête d'objets de valeur. À proximité, appuyez sur Y, n'importe quoi. Triangle pour dérober. Appuyez de nouveau sur triangle au bon moment pour détrousser votre victime sans vous faire prendre. Sneaky, Personne ne m'a sneaky. vu. And over there, by that stall, she's got some coin. De dos de me faire prendre. Well done. You truly are the master thief of Anbar. Is that jealousy I hear? Hardly a great looter of purses. Insufferable. Come, we are late to Derwishes. Allez. Ah, ça doit brûler les mains. Ah. J'aurais dû faire un saut à la perche, mais c'est pas grave. Oh. J'ai vu un truc sur ce chat-là. J'ai vu sur internet que justement c'était un gars qui adorait Assassin's Creed et qui avait trouvé un chat qui justement avait la forme d'Assassin's Creed sur son nez, le symbole d'Assassin's Creed sur son nez. Du coup, j'ai trouvé, du coup ils l'ont mis dessus dans le jeu. Je trouve ça trop mignon et trop et tellement Someone has to plan our meals. sympa de leur part. Hold. Food.
I would not flaunt that around the markets. Trust me. Go to Saida's. She uses Il met toujours beaucoup de... That she does. You look weary. Are you well? It is nothing a little adventure will not fix. What do they need? A shipping ledger at the harbor. Registre d'expédition au port. En soi, il ne vaut rien. Faire le This is child's play. jeu Do d'enfant, they tout not ça. have anything more difficult? Difficile. Never Je suis capable de mind, plus. Hugo. The Khalifa's guards are here in Musez un number, peu ton orgueil. and you would do well to remember Les them. gardes du calife sont présents en nombre. You worry for me more now than when we lived in Baghdad. My worry is the same. I've only grown too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here and do it swiftly. Ok, donc faut rapporter un registre. We have not talked about my fee. And we won't. Not until the deed is done. You know how they are. Shocking. He is just a messenger. And you are still an errand boy. You can do this one on your own. Ok, donc faut récupérer des registres. Did they have swords and spears? Of course they did. They are soldiers. Muti'a, where has your smile run off to? What has happened? I do not want to talk about it. Ah, but I refuse to leave until you do. We need someone to offset the grouchy winds that billow from Derwish's quarters. Is he responsible for the clouds that hang above you? He shouted at me, called me a harebrained C'est des miscreant, cervelles de all lapin. because I roused a few guards who were pestering me. Harsh. I would have done the same as you. Do you think he will tell me to leave? Ah, Muti'a, you do not know him as well as I. So I will only say this. Derwish may appear rough, but he has a soft underbelly. He's only trying to protect you. Still, some retribution is in order. What can we do? What can we do? Ah, tomorrow, when all is Nuit quiet, tombée, nous irons we nous will asseoir sit sur un on a toit et nearby jetterons des rooftop pierres and stone his walls while sur he les tries to murs sleep. quand il essaiera de dormir. Brilliant idea. See you later, Basim. You are on your own, Basim. يجب أبدا أن أتورط مع حد. Ah, What was the final tally of what we received? 16 crates, 1 chest, half a dozen satchels. Only 3 crates remain last time I checked the ledger. Give their handlers until tomorrow evening. If they don't show by then, we must assume they've forgotten about their wares. Open them up. Keep whatever catches our eye. regarde ce qui nous repérera le plus, on jette le reste. Wait here. Les gardes deviendront soupçonneux et enquêteront s'ils vous aperçoivent dans une zone interdite. Mais pour être moins visible, appuyez sur rond pour vous accroupir dans la végétation haute. Sans avoir été détecté, éliminez les ennemis avant d'entrer en conflit ouvert. Appuyez sur R1 pour assommer un ennemi avant qu'il ne vous détecte et alerte les autres ennemis à proximité. If I am seen, I will have to flee. Good thing I can outrun these sagging guards. Le mieux ce serait d'aller là-haut pour mettre hors d'état de nuire celui-là, et après venir de ce côté-là. Et hop. Il y en a un ici et un là-bas. Mais il y a des trucs ici. Comment je vais faire pour descendre?
y a personne dans cette salle. Hop. Y a quelque chose d'autre? Ok, je peux pas passer par là. Et alors? Et hop là! Ça c'est bon ça! Donc... Ok, donc ça je peux me cacher dedans. Ok. Là-bas normalement il me voit pas. Lui, hop. Boum. Faut pas rentrer. Ah, la porte est barricadée. Je ferai ça plus tard. Pour l'instant, il faut que j'aille dans ce bâtiment-là. Que je descende ici. Que je m'accroupis. Et hop. Locked. A minor delay. Porte verrouillée. Ok, donc ça veut dire que maintenant, il faut que je retrouve le gars qui a la clé. Alors, le gars qui a la clé, il devrait être... Et hop là! Ok, là c'est de l'argent. Moi je peux passer ici. Ok, le gars il est là-haut. Mais là, il y a des trucs à collecter. Il est pas descendu. Tant mieux pour moi. Hey, what was that?
Je crois qu'il y a un coffre ici. Ok. Clé. La clé elle va là-bas. Ça je le sais. Ok. J'ôte la barre de la fenêtre. Et il n'y avait pas un coffre? Ou alors j'ai rêvé? Ah non, le coffre je l'ai déjà ouvert. Maintenant, je viens ici, j'ouvre la porte, je collecte ça, on va collecter tout ce qu'il y a ici. Hop. J'ouvre le coffre qui est ici, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose? Apparemment, non. Normalement, je peux partir sans souci, il n'y a plus personne. Donc là, c'est bon. Regarde, j'ai ton truc. Oh. I'll see what I can do. She looks important. You should haggle for a better fee. Ah, Basim, what time? Did you get it? Without a fuss. Get it here. You are one of them. Bah vu de face, c'est clair que c'est une d'entre eux. Non, oui d'entre eux. It looks as though it was delivered this morning. Oh ouais, c'était ce matin. Que vous voyez. J'en suis certaine. Pay the boy. Payez le garçon. You need something stolen? I am your man. Your wish can attest. He has given me all your contracts. Then you have done your part. I can do more. Two of my best men died in this pursuit. Il y a des meilleurs hommes. Doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Let me join you. You have two openings. Apparemment, non, ils n'ont pas de poste vacant. Take off this beef with that insult. Thank you, Darwish. Listen here, Basim. You want to Tu veux keep our continuer à people, travailler avec you moi? keep your head Pour moi, down and your reste à mouth ta shut. place, tiens ta langue. Why must you embarrass yourself like that? Like what? Like a beggar. Desperate for them to notice you. Desperate. Nihal, I am good at what J'ai I du do. talent, je devrais That woman will be être un lucky to atout have me. pour But cette she does femme. not want you. You are a street thief with dirty feet. So why bother? Why keep pushing yourself down this path? Because being a street thief is not the peak of my ambition. I have more to offer this world than my nimble fingers. They just cannot see it yet. Almost, Jessup. Raté, Jessie. What is this? Aha! This is my Nouvelle dernière création. Elle m'a aidé à me débarrasser des marchands qui me volaient, qui me voient. Fouille dans leurs affaires, tout ça. I will consider myself spared. You smell foul. What is that? We have been fishing at the harbor since morning. Terrible On n'a luck. rien attrapé du tout. The harbor. Did you happen to see or hear any fuss over a chest? Ah yes. Un coffre noir. Very beautiful. Très beau. Some Et garde, bodyguards prie pour la porter au palais. palace.
Shukran laka ya Jasib. What are you doing? They want that chest, and I am going to get it for them. Then Et verront de quoi je suis capable. There is just no getting through to you, is there? Then we will do this together. If you get caught at the Winter Palace, they will kill you on sight. Ah. We will need a safe way in. Euh, I know where we might scout one. donc là, s'il y a un problème, c'est mort. That is if you can bear to follow my lead for a change. you do not have to get involved, Nihal. I know your feelings on this. It is utterly foolish. But it seems I cannot stop you. So I will come with and nag you until you decide to abandon the idea of stealing a chest from the Khalifa's Winter Palace. When you say it like that, it only excites me further. Are we going or not? Lead the way. Allons au palais. This is a mad plan, Basim. Even if you were to succeed and they welcome you into their ranks, what then? Will you forget about us? Of course not. Nihal, their interests are our interests. You, me, and every other street dweller who has been cast aside. Living off scraps and dirty water. I can be an instrument that sees us out J'adore of that monter life. comme ça sur les That toits. sees that Jasip can use his talents to be a real craftsman. That sees that good men are not cast aside as my father was. And no children left wondering what tomorrow will bring. I hear what you are saying, Basim. But you paint a portrait of a world that cannot exist. That is where we disagree. Ah, bah apparemment, je suis vachement connu. Palais d'hiver. There it is, the Winter Palace. Come, this way. Right behind you. À toi l'honneur. Bon, il a dit je suis derrière toi, mais c'est pas grave. Here. Let us wait for nightfall. Allez. Parti. Je sens que ça va être la merde, mais c'est pas grave. Where you stand not awaken fond memories? Not so long ago, we were counting our spoils up here, under the cover of night. Just like this. The stakes were lower then. And so too was the prize. Well, before you claim your prize, you will first have to reach it. As far as I can see, that will take some creativity. We could always try the front gate. You will have to let me know how that goes for you. Where are you going? I've had a clever thought. If your mind is absent of one, you C'est should pas ton perhaps cas, follow c'est mine. bien sûr la mienne. Wait! Ok. Donc elle a un plan, nous on est dans la mouise. Si on la suit pas. Cherchez les moyens de vous infiltrer dans le palais. Allez. C'est parti pour l'infiltration. It is dark enough. Come. Fastening yourself to my tail, Basim. Very sensible. I know how you hate to be alone. I see some guards just that way. Lime sauce, pomegranates, and lemon. Oh, Du moment qu'il nous voit pas, c'est bon. Ok, lui c'est bon, on n'a pas besoin. Watch yourself. Il y en a 3 là-haut, je pensais qu'il y en avait que 2. I do not wish to be here longer than we must.
On remonte. Careful. J'ai envie d'aller prendre le coffre, mais je sens que ça va être n'importe quoi si je le prends. Non, on ressort. Allez. Chercher une autre entrée. Bah l'autre entrée je vois pas, mais c'est pas grave. Good. This door may lead us inside. Not without a key, Edmond. Have a look around. La clé elle est là-bas. Faut que j'attende soit un moment où il est tout seul, soit un moment où il est tout seul. Donc j'allais chercher le gars là-bas. Et vu que eux ils sont là, bah moi je vais partir de l'autre côté. Have a short nap, but not too short. Ils sont là-bas, ça veut dire que je peux pas faire quoi que ce soit tant que je les ai pas vus partir. Ouais, mais je vais attendre qu'ils soient un peu plus loin. Et je vais siffler. Non, je vais pas siffler du tout. Je vais partir loin parce que c'est pas ce qu'il me demande. Any luck finding a key? Voilà. J'ai la clé. Je ressors. Il faut dire avec un fils. Je sais pas. J'ai pas réussi à lire. Jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais. Non. Autant le laisser se promener. Et répondre à ses besoins. Cette réunion devrait, je ne sais pas quoi. Allez. They have arrived, Mawlay. Out, all of you. I am to meet Dehors, tous, je rencontre seul. Père, laissez-moi rester. Take him. Emmenez-le. Looks heavy. We'll never get it out of the palace. Then I will just have to take what is inside.
Gentlemen, Bienvenue. everything is Tout est en ordre. I understand this means a great deal to you. J'ai compris. Ceci avait beaucoup de valeur pour vous. N'ayez crainte. L'inverse serait inacceptable. We will carry out our work and return to you when we are ready. Be prepared, Khalifa. Might I see Un it instant. once? Ce qui The contient. contents. If we are to guard this with our lives, we should know. Protéger nos vies. You saw nothing of this. Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Nothing. Do Tu you ne diras rien. understand? Est-ce que t'as compris? Yes, of course. Oui. Perish the idea. Où avais-je la tête? Now is our chance. Alors là, Someone is coming. This way. Looks quiet. I never thought I'd set foot in here. Just look at these arches. You could moi, je chisel off prends a tout ce que piece je and peux, sell hein. it for a hoard of gold. You didn't happen to bring a pickaxe, did you? I will keep it in mind for the next time we break into a palace. ah. Cinématique. J'avais dit quoi? Ça va être n'importe quoi. Open. Snatch. Run. Basim, hurry. Basim. Give me that! No! No! Do you have any idea what they will do to me? Please. I am sorry. This is your C'est fault! ta faute. Non. Stop. Please. You thieving little rat! No. Run. Nihal, wait. Father. Oh. Get that boy. Ah, faut courir. Et je passe. Ils ont pas fermé l'autre porte, c'est bon. Allez, on court, on court, on court. Et hop, on passe ici. Et là, on s'en va. On remonte. Pay me no mind. What have we done? Non, non. On court. Ça brûle les mains. On remonte. I need to find her. Et normalement, là, on est au calme. Allez.
Ou je me cache là-dedans. Oh, là c'est bon. Ignore me. Pourquoi ils veulent pas? Allez, je suis plus là. Je n'existe plus. Il y en a toujours un, j'ai l'impression qu'il est en train de me suivre, mais il sait pas où je suis. J'espère qu'il a pas bugué, parce que sinon ce serait un petit peu... État anonyme. Les ennemis ont cessé leur recherche, vous êtes à présent anonyme. Évitez le conflit, fuyez. Ah là 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 là. Pourquoi tu le jettes par terre? C'est encore un moyen de le casser plus fort, plus que ce qu'il est déjà. Le djinn. Nihal? Not quite. Are you Non, pas well? vraiment. Tu te sens du bien. Good. Because I need you to tell me about this. I do not know what you mean. Tell me what happened. Silence is not your ally here. This is not silence. I cannot explain what I saw. That object. It did Il m'a fait quelque chose. J'étais dans un autre lieu. J'avais froid. J'étais terrifié. And frightened. Before I knew it, the Khalifa had his hands around my neck. C'était un accident. It was an accident. I did not mean for... J'ai pas voulu. Je voulais simplement vous aider. I have a boat at the western docks. What? No, I cannot Il ne leave. peut pas partir. I need to find Nihal. Je dois trouver Nihal. Stop and think, Bassam. Le garde du calife te cherche. Celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Ce n'est pas en prison, il te jette. Une tombe de fortune. C'est même pas moi qui l'ai tué. Derwish, they are all in danger. Alors, The soldiers are hunting all who look like me.
Donc là, faut qu'on aille au quai. I will not be safe for certain if I do not use these guards. Stitching yourself yet? Ah, flûte, c'était pas assez profond. Alors là... Oh non. Ils ont tous tué. Basim, avert your eyes. There is nothing we could have done. Nothing! If the Khalifa were alive! Elle était encore à vie, ce serait pas arrivé. Point your blamey little finger, Basim. It was your idea to steal from the palace. Also that you could impress your cunning friends. I saved us. You killed them! You did this! It came from over there! I hope I never see you again. Hurry! Donc là, les deux, ils se sont brouillés. All of them dead. When it was me they sought to punish. I cannot be here. I cannot. Yep. Donc maintenant, je pense qu'il faut aller au quai pour repartir. Et ils font exprès de mettre des gens devant moi aussi. Enfin, des voleurs d'Anbar. Stop! Is it him? I think so. Good enough. Il faudra la faire. Boum. Move. Ça, c'est vachement sanglant. What are you doing? Don't think. Non, là, faut pas réfléchir, là, tu sautes, c'est tout. Dans les profondeurs de l'océan. A Ubisoft Original. Le djinn. Il essaie de sortir. Ah, d'accord, c'est un endroit complètement différent. A new day,
Another test. I should get back. Y a pas un moyen de mettre un O ou quelque chose là, parce que je vais suivre le chemin. Manger certaines plantes. Restaure la vie. Ok. Mais pour l'instant, j'ai pas certaines plantes. Then who will? There you are. Are you ready? I think so. Yeah. Put yesterday out of your mind. It has no bearing on today. Get dressed, and we can begin. Allez. Venue des apprentis. Go on, Basim, like we practiced. Yes, master. Naturel aux endroits où... Ok. Oh. Je vais recommencer, c'est pas grave. Voilà, on revient ici. Là, je suis obligé de passer ici. Voilà, je passe en haut. Et on remonte. You look strong today, Basim. Keep training. Steady, Basim. Steady. Leave! No! I've seen enough. We will try again tomorrow. I felt fine. I can see it in your body. You lose focus too easily. The leap of faith is a crucial step on your path to initiation. It is one of the Brotherhood's first and most sacred rites. To perform it successfully, you must first center your mind, body, and spirit. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. And let go. Yes, master. Let's return to the camp. Ça veut dire que là... May I ask you something? You may. Back in Anbar, at the palace, I witnessed a meeting between the Khalifa and 5 masked men, order members. The Khalifa was meant to protect the object they discovered, but he knew nothing of their plans for it. He did not even know them by name. How does the most powerful man in Baghdad bend such a fearful knee to the faceless? The Order has held dominion over such men and their empires for centuries, by convincing them of their truth, that they are the natural arbiters of the world. The Khalifa was but their puppet, and the same will be true of whomever succeeds him. The entire Khalifa is under their... Basim, speak with Fulab and see if he needs help. We will continue your training later. Yes, master. Have you seen Mentor Rayhan in camp? He is preparing to receive the Tahiri emissary, master. Thank you. How is Noor, the brave eagle? Will he fall, or will he soar? You will soar, ya Sadiqi. Inshallah. Thank you. We have a similar spirit, you know. What gave you that idea? One of the Banu Musa was angry at you, and you were unfazed. Remember? I did not touch his hammer. You refused to apologize for something you did not do. I respect that. Stubborn, like me. I have been called worse. Have you seen Fulad in camp? I have seen him speaking to Ahmed near his office. أراك لاحقا. I may get back to you on this. Of course. Non. Remonte, s'il te plaît. Mais remonte. Il voulait pas monter. Pourquoi il voulait pas monter? Voilà. Ah, what is this in the corner? Qu'est-ce dans quoi? Dis-moi, petit dessin. It is my signature.
So you know I Je created sais, it, and c'est not moi qui ai fait ça. Al-Hassan, or worse, Abu Jafar. Pierre Abu Jafar. I guess you understand. Je plaisante, bien sûr. Ah, Basim, how are you? Yes, Enkidu, food is coming. He is intelligent. Et intelligent. Et l'intelligence, c'est censé rimer avec patience. Reminds me of someone. Ça me rappelle Have you quelqu'un. been speaking to Master Roshan? Have patience. Be kind to your progress. Et faire des I will progrès. take this to heart. Roshan asked me to come see Applique you. sans cesse. Ah, yes. Rebecca needs leather strips. Can you fetch those from the storeroom? I shall, Fulad. Arakallah Khan. J'en ai poussé un. That is not it. It is hard to find anything in here. Ok. No, that is not a strip of leather. Faut rappeler au bureau. Ici. Forces within the Caliphate are beginning to put pressure on us. Forces? You mean the Order, Aban? L'ordre. Can only speak Je ne of peux what pas I know, parler de Ya ce que Sadri. j'ai The connaissance. Caliph wishes to nullify Le calife the entend rebels, se and if you débarrasser persist des in giving rebelles. them support, we cannot assure you protection from any Caliphate response. The rebels supply us with Les rebelles information in ont Baghdad. des Without informations them, à we are Bagdad. blind. Be that as it may, Governor Muhammad is very committed to showing that Avis he can démontré. end this rebellion swiftly. Rapidement venir à bout de cette I do not rébellion. doubt that. I came to warn you. Things are moving fast in Baghdad. You may have to act sooner than Agir expected. plutôt que prévu. I hear you, Aban. J'entends tes paroles. So the Tahirids who govern these lands are the only thing standing between Alamut and the full-scale attack. A fragile peace. How long will it last? Peace, friend. Ah, moi je veux pas lire, je veux collecter. How does construction go? It is taking longer than we expected, Ya Sayyidi. That must be frustrating. Mentor Ryan is a wise man, but he speaks of this mountain as if it was destined that we build here. We have patience and follow his guidance. Master Roshan tells me I must not be in a hurry to rush back to Madinat as-Salam. I would not hurry at all. Baghdad is Ça a different. bien changé. C'est une grouille de danger. فأنا أسترجع ما قاله المعلم البلخي. Rebecca? Basim, Basim. Are you just Es-tu wandering the encore camp erré aimlessly sans but now? dans le campement? No. I have this leather for you. Will it do? Apparently, you've moved past the wooden Apparemment, sword. tu es passé. I protested, but Peu en gros, j'ai Roshan protesté, insisted. mon chien a insisté. Here is your dagger. Une petite dague. Tiens. And Oh, your sword. I am proud to have worked on them. je suis sûr d'avoir travaillé. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle cette épée. This blade has character. Why would I make anything less than unique? I am in your debt. I was not expecting new Je weapons ne m'attendais today. pas à recevoir Repay de me by nouvelles using armes. it on the order. Make them feel the sharpness of its character.
Roshan thought you had further training. Torche. Couteau à lancer. I look forward. How does training go, Yasodiki? Noor showed me a new way to grip my knife, and it has improved my accuracy greatly. If you throw it just so, it sails through the air, swift and true. Les coups, force meurtrière. Want to use a knife? Ah tiens, L2 pour viser. Ya Ilahi. Well done. You have inspired me to train harder. This is the way, Yasodiki. Un couteau à lancer et un élixir. Voilà. Est-ce que je peux en récupérer certains ou... Absolument pas. Faut que j'aille là-haut. Comment est-ce que j'arrive là-haut? C'est la question. Peut-être par ici. Je confonds avec les touches de d'autres jeux, ce qui n'est pas forcément très pratique. Assalamu alaikum, ya Sadiqi. Wa alaikum assalam. Did Fulab send you? No, he did not. And you're not here to help move these rocks? I am quite sure that was not me. I do not mean to be rude, but I have no time to talk. I must figure Faudrait this que je out. règle I ça. will leave you to Ok. it then. Je veux pas tomber, s'il vous plaît, merci. N'empêche, le paysage est beau. Good À la work. Elden Ring, Until tomorrow. beau travail. Basim, time for combat training. I was surprised when Rebecca handed me this. Is a sword not a Bien, coarse bah, weapon c'est- for a hidden one? As hidden ones, we must become proficient with a number of weapons. You never know how a fight will escalate. Anyone can wield a sword. On But dirait. how will you use it? Bon, comment t'en I serviras-tu? am here to learn that, master. Are you truly here? Tu es vraiment là? Well, yes. Yeah, oui, je crois. You are here in body, but are you here in mind and soul? Is this a riddle? No, it is the difference between Entre la life vie and death. et la mort. Ok. Bah, c'est très joyeux tout ça. Make sure you target and circle around me. Never turn your back on your opponent. Yes, better. Show me your quick stab first. Good. Yes. I'm waiting for you. There are times when we must put more force into our attack to cause more damage. It will leave you exposed, so time it properly. Now go! That's it! Come in strong. Excellent. Now, for defense, you can parry the attacks of your opponent. After a few successful parries, Marqué your par opponent will be adresse. stunned. Try to Essaye de parry parer my mes attaques. Yes. That's good.
Aïe. Voilà. Some attacks cannot be parried and must be dodged instead. Prepare yourself. Esquiver, c'est carré, ok. Good work. Bonjour. Comment allez-vous? That's the way. Well done. Now, let us try a free fight together. Ok. Use what you Combat improvisé. Je vais pas mettre le soleil devant la caméra. That took me by surprise. Well done. Flûte, carré pour esquiver. Where did that come from? Ah. C'est-à-dire que je suis pas prêt à ça. Done for today, Basim. Why must we stop? I learned nothing from failing. True learning requires Passage, action et calme. Partir égal. Made the action. Tu as pratiqué l'action. Now, seek the stillness. Do not rush your training. Be patient. Failure L'échec fait partie du progrès. progress. Think on these words and come back better. Yes, master. I will. Good. See you later. Il m'a allé l'épaule. Ahmed will soon go back to the House of Wisdom. I fear he may end in the middle of a snake's Qu'il nest. retourne. I know how close you are to your brother. We shall learn more soon. Then we can act. Non, mais ce jeu-là, il est bien. Assalamu alaikum, Abu Ja'far. It is Ahmed. Ahmed, my apologies. Do not worry. Come and warm yourself by the fire. Our brother Ahmad is leaving us tomorrow. To Baghdad, the House of Wisdom. The House of Wisdom? We have been working there, my brothers and I, for years. I still have some things to work on. Science waits for no one. And I will fulfill my duty as a hidden one by becoming your eyes and ears among the scholars. Fulath, tell Basim the story of the feather. Ça risque d'être une histoire très The longue. feather comes from Egypt. They represent the feathers of Une Ma'at. mat. The feathers of the heron were dipped in the blood of the target. These would be left for the Lord of the Duat to judge. It is important we remain humble and know our place in the process. We are messengers of justice and not the Ah oui. final judges. Will anyone help me on patrol tonight? I will come with you, Noor. I must get my body moving if I'm to warm up tonight. I am grateful. Let us go. Allez, c'est parti. Are you coming, Basim? Leave the stories for later. Ok. May I speak? You know you can. I overheard Mentor Rayhan speak. Je crois que j'ai failli brûler 2-3 personnes aussi. C'est un détail. If we may come under C'est attack pas by important. rebels in Baghdad. Are we safe here at Alamut? I do not know, but I pity the people who attack this nest of eagles. How goes the watch? Nothing happening at all on Alamut, and I am so hungry. We did not make it to the main canyon. Excellent. We will start there. Thank you. Come, Noor. Follow me. Are you looking forward to your initiation? Yes. It feels like I have been preparing my whole life for this. I could not sleep the night before my ceremony. From excitement and a small bit of fear. If I am to be honest. Allez. Couteau à lancer, je suis à 2. But a greater unknown C'est vrai, j'en avais is on plus. the other side of initiation. You speak of the Order. I see them as monsters from a tale, hiding in dark corners down. Je vais pas écouter la fin, mais c'est pas grave.
This is Mahja. Magnificent. Ouais, il est beau. Soon, you shall have one of your own. Fulav introduced me to an eagle named Enkidu. He said we have much in common, and not in a complimentary way. Ça veut dire que les deux sont un petit peu caractériels. Quietly, Basim. Find a place to hide. What is this place? We must be nearing the... Quickly. I am behind you. We must strike fast. Agreed. We must wait for the right moment. Hey, I'm talking to you! Do not make a noise. Ah ok, il est là-bas. Voilà. Voilà. Not like the wooden targets, is it? It is not that. This sword. Ouais, du coup, cette épée, elle vient de quoi? Mercenaries from Baghdad. Mercenaires de Bagdad, pour César. Mercenaries from Baghdad. How do you know? Basim recognized the make of the sword. I believe him. Bring him in. How do you know these men were from Baghdad? Growing up on its streets, I have seen their weapons. J'ai grandi dans les rues, j'ai su ces... Behind every mercenary is a man who gave them their orders. Yes, and we must act if we are to learn who that is. We will return to Baghdad, seek Ali ibn Muhammad's help. Ah, of course. Sahib Zanj. He is a dangerous and delusional. Cet homme est un fou. Dangereux. But he is one of Peut-être our oui. only allies in Baghdad. We need him and we need his men. I will go back to Baghdad. Go to Ali. Find voir out if Ali. the order sent those men. Découvrir si l'ordre a empêché. وفقك الله. وفقك الله. وداعا. أراك لاحقا. Bon. Il a failli mourir 2 fois déjà. Il est monté jusqu'en haut.
d'un pieu ou d'un... C'est peut-être là où il est en train de méditer. Ça veut dire qu'il réussit. Et ça, c'est bon, ça. Bon. L'entraînement est fini. السلام عليكم باسم. ماذا الآن؟ I must see Al Hassan. He awaits me. Je me permets. No need for that. How are you feeling on this auspicious day? It is strange, Al Hassan. Mon My esprit head est is plus calme que calmer j'aurais than I believed it would imaginé. be. I thought there would be a stormy sea inside, but I am calm Je suis à l'aise, and quiet. serein. Because you have dedicated yourself to your training and left nothing to chance. Here, Bassam. You have Tu as bien earned this. médité ceci. It is a great honor. I suspect you understand J'imagine that. que tu le sais. Roshan and the others are waiting for me. Wada'an. Merci. And thank you, Al Hassan. I wish I could just take a look into the cave for a moment. This is a big day for him. Allez, c'est son moment. Ready to make the leap. I wish you to know it has been an honor Tu sais to que ça a watch été un you walk honneur, your path. bien As sûr, a c'est la voie novice d'une novice and et de devenir as a un homme. man. I am grateful to you for leading the way before me. I am honored. Come, your new robes await. Ah, they suit you well. Come, it is time. How did you feel on that day so long ago? I felt afraid. My palms were slick with sweat and my En fait, knees tu were shaking. tremblais comme une feuille. I cannot imagine you being afraid. Imaginez. Allow me to share a secret with you C'est on this pas un important secret day. facile. To have C'est toujours courage important. Le means to courage act in the n'est midst rien of d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. Par contre, cet endroit, il est trop beau. Je pense que je vais m'arrêter juste après. Basim ibn Ishaq, are you ready to leave your life J'ai behind? commencé à vie à emprunter le chemin de l'ombre.
I am. Je le suis. Are you ready? Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? I am. Je le suis. Never forget the tenets N'oublie jamais of the sword les to uphold. préceptes que tu as jurés. Stay your blade from Ta the lame sight of the épargnera la chair de l'innocence. hide in plain sight. Cœur de la Never foule. compromise Jamais the mettre brotherhood. la confrérie en danger. Then Alors, depuis l'ombre, tu rejoigneras la lumière. to the light. And from the light, Et de la lumière, you will return tu to the rejoigneras les ombres. Attention, ça va faire mal. Aïe, j'ai mal pour lui. Basim ibn Ishaq, you now follow in the Eagle's path. La lame secrète. Bienvenue chez ceux que l'on ne voit pas. You have died and been Tu es mort, reborn. tu es né de nouveau. Now, Présent, affronte-moi en tant qu'égal. lose your focus again? Well done. Carré pour esquiver. You have trained me well, Rocha. Which one will I strike with next? My dice or my sword? Carré. Non. ساعدوني. نور. Noor. Do not strain. Save your strength. He traveled unprepared. Left Baghdad in a hurry. Here. Drink. Ali. Il est disparu. He is gone. On l'a emmené en pleine nuit. Took him in the night. Ah, They. The order. l'ordre. Bring him to my tent. On l'avait dans ma tente. If Ali is gone, we are blind. Ali a disparu. The order has put a fog over Voici aveuglé. Baghdad and L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses We actions. must go to Baghdad. Ils vont aller à Bagdad. Roshan, Basim, go with Et Fulad. accompagner Leave Fouled. at once. Partez sur le champ. Ça fait maintenant partie des Assassin's Creed. N'empêche, les plans ils sont vachement beaux.
Et du coup, pendant le voyage, je m'entraîne à... avec la lame secrète. La lame cachée. Tempête de ça. Et attention. Voici Bagdad. Dun, dun, dun. Introduction terminée. Et oui, je l'ai mal dit. Introduction terminée. We should keep moving. I would like to look around first, if I may. Baghdad and its surroundings call to me. Very well, but do not be long. Ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois. Chercher une cour couverte de terre. Bon. Je vais arrêter le stream maintenant. Parce que sinon je vais m'embourber dans tout plein de quêtes et de trucs. Oula. Voilà, merci. Oh, ok. Tenue, personnalisation. J'ai que ça. J'ai que ça. J'ai que ça. Non. Tac. Compétences. J'ai 2 points de compétences. Collecte auto-fouiller automatiquement un ennemi après élimination discrète ou un assassinat. Ok. Après une parade réussie, appuyez sur triangle pour attaquer un ennemi. Pour attaquer l'ennemi en question, pour frapper une autre direction. Machin. L'éclaireur dévoile les cibles mises et les dévoile des dévoilements de clés et mise en surbrillance des opportunités telles que les coffres par la vision d'Enkidu. Les entrées secrètes sont aussi plus faciles à découvrir. Je pense que je vais faire ça, parce que ça c'est pratique. Et ça. Parce que pourquoi pas au final. Codex. Là, je fais en sorte qu'il n'y ait rien de... Parce que j'aime pas avoir les petits points d'exclamation. Ça me dérange. Bon, il va me connecter au truc Ubisoft. Oh. Ezio révélation. Moi, du moment que je peux obtenir des trucs gratuitement. Talisman du clan Corbeau. Débloquer cet habit exclusif pour de personnaliser la cible. C'est quoi les conditions? Pour développer cette robe, Assassin's Creed Valhalla avec le même compte Ubisoft.
Ah, ce sera pas tout de suite. Tenue Altaïr. Ah. Comment est-ce qu'on récupère ça? Vous pouvez échanger les unités qu'on a, obtenir des unités en terminant des défis. Ok. Bah, si je peux les récupérer en terminant des défis. Bon, je vais acheter ça. La quête bonus. Et je peux même acheter le truc pour l'oiseau. Voilà. Inventaire. Oh, je les ai même pas. Outils. Est-ce que il les remet? Bon, ok. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Hein? Et bah la prochaine fois, ce sera samedi. Oh. Voilà. Bon. À samedi tout le monde. Bisous. Ciao ciao.